Hello. Today you are going to learn about the chapter Ratio and Proportion. And today's class you are going to learn about ratio. What is ratio? The comparison between two quantities of the same kind is known as ratio. What is ratio? It is the comparison between two quantities of the same kind. What is the meaning of this? Of the same kind. If I ask you, what is the ratio of my age and your height? Can we compare them? Age and height cannot be compared. If we want to compare my age to your age, okay. So that is of the same kind. Okay? It is the comparison between two quantities of the same kind is known as ratio. So, ratio between two quantities, ratio between two quantities A and B is A is to B. We have to read this as A is to B, two dots. A is to B, that is, meaning of that is A by B. In A is to B, A is the first term of the ratio. It is known as antecedent, and B is the second term of the ratio. It is known as consequent. First term of the ratio is known as antecedent, and the second term of the ratio is known as consequent. Okay? And if you want to find ratio of 4 rupees and 7 rupees, you can write rupees 4 is to rupees 7. A is to B means A by B. Rupees 4 by rupees 7. 7 4 rupees. So you will have 4 by 7 or 4 is to 7. That means ratio has no unit. Clear? Why ratio has no unit? Because the units will be cancelled. So by now you are clear what is ratio, and these are the facts of ratio. What are the facts of ratio? Let me explain you. Okay? In a ratio, the position of the terms are very important. First term should be first term, second term should be second term. In ratio, the position of terms are important. That means A is to B is not equal to B is to A. Okay? Second one, ratio has no unit. Ratio has no unit. Why? Just now I explained you. Because it is the comparison between two or more quantities of the same kind. And let me give you one example. Suppose the ratio between 1 kg to 500 grams. That means kg and grams both are weight. Both represent weight. So kg can be converted to grams. Let me find out here. Ratio of
1 kg to 500 grams means 1 kg means 1000 grams. So it can be converted 1000 grams is to 500 grams. Grams will be cancelled. That equal to 1000 by 500. Grams when we write. 2 zeros cancel, 500, 5 2s. So that is equal to 2:1. That's why here no unit comes. No need to write the units. That's why ratio has no unit. And also you cannot keep this as 1000:500. The terms ratio should be expressed ratio is always expressed in lowest terms. Ratio is always expressed in lowest terms. That is already I showed you here. We cannot keep 1000:500 like that. If it is complex, we have to make it simple in lowest terms, or we can say in simplest form. Okay? And also if they are of different units, convert them to same unit. See, these two are of the same kind. That is, both represent weight, but units are different. So convert to same units and make it simplest form. So ratio has no unit. Terms of the ratio or the position is very important. Units should be same. Ratio has no unit, and ratio is always expressed in lowest terms. Okay? And if you multiply, ratio is equal to A is to B equal to A by B, I said. So ratio, both the terms of the ratio can be multiplied or divided. Both terms of ratio can be multiplied or divided by a non-zero integer or non-zero number, whatever non-zero integer, the value remains the same. The value remains the same, because you know that ratio means fraction. Ratio means fraction. When you multiply both numerator and denominator of a fraction by the same number, the value remains the same. We will get equivalent fractions. Same way you are going to get equivalent ratios. So these are the facts of ratio. Now, one more point, let me explain you. Increase or decrease of a ratio. What is this? Increase or decrease in a ratio, okay? If a quantity increases in the ratio A is to B, then new quantity is B by A into original quantity. And this B by A is known as the multiplying ratio. Multiplying ratio. If the original quantity increases in the ratio A is to B, then the new quantity is B by A into original quantity. Let me give you one example related to this.
the price of the article is 40 rupees. It increases in the ratio 4:5. Find the new price. Find the increased price of the article. Increased price means new price of the article. Find the increased price. Given ratio is 4:5. Original price is 40 rupees here. So new price means as per this 5/4 into 40 rupees. Okay, directly I am writing. New price is equal to 4/5 will become 5/4 into original price is 40 rupees. So you will get 50 rupees. Clear? So B by A is said to be the multiplying ratio. Similarly, if there is decrease also same thing. I hope this is clear to you. And the next class you are going to learn many more things related to ratio and proportion. Okay? Thank you. ఆ భద్రాద్రికి సంబంధించిన 9 అద్భుతాలను ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుందాం. 1. భద్రాద్రిలో సీతారాముల కళ్యాణానికి వాడే కోటి తలంబ్రాలను చేత్తో తయారు చేస్తారు. అంటే తలంబ్రాలకు అవసరమైన బియ్యం కోసం మిషన్లతోనో దంచటమో కాకుండా ఓపికగా ఒక్కో గింజను ఒలిచి బియ్యం తీస్తారు. వాటిని తలంబ్రాలుగా చేస్తారు. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ఇక నెంబర్ 2. రాముల వారి కళ్యాణం కోసం వాడే మంగళసూత్రాన్ని 18వ శతాబ్దంలో భక్త రామదాస్ చేయించారు. దాన్నే ఇప్పటికీ కళ్యాణంలో వాడుతున్నారు. నెంబర్ 3. భద్రాద్రి కళ్యాణం అంటే బాగా ఫేమస్ ముత్యాల తలంబ్రాలు. వీటిని అప్పట్లో తానీషా సమర్పిస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమర్పిస్తోంది. నెంబర్ 4. సాధారణంగా ఏ గుడిలో అయినా దేవుడికి భక్తులు ఆభరణాలు చేయిస్తారు. కానీ భద్రాద్రి గుడిలో రాముడికి అలంకరించే నగల ఖర్చును స్వయంగా రాముడే చెల్లించుకున్నాడు. మొత్తం 6 లక్షల రూపాయల ఖర్చును అప్పటి తానీషాకు త్రేతాయుగం నాటి శ్రీరామ టెంకిల రూపంలో ఇచ్చారు శ్రీరామచంద్రుడు. ఇప్పటికీ ఆ నాణేలు టెంపుల్ మ్యూజియంలో చూడొచ్చు. నెంబర్ 5. ఆలయంలో రాముడు కొలువైన గర్భగుడి గోపురం సింగిల్ గ్రానైట్తో చెక్కారు. దాని బరువు 36 టన్నులు. నెంబర్ 6. అదే గర్భగుడి విమాన గోపురంపై కనిపించే సుదర్శన చక్రాన్ని ఎవరూ చేయించలేదు. గోదావరిలో పుణ్యస్నానం చేస్తుండగా కొట్టుకొచ్చి రామదాసు చేతిలోకొచ్చింది. దాన్నే అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు. నెంబర్ 7. రామదాసు పేరు చెప్తే భద్రాద్రి ఎంతో, గోల్కొండ కోట కూడా అంతే. సర్కారు ఖజానాను కాజేశారన్న కోపంతో ఆయన్ని బంధించిన గది రామదాసు బందీఖానాగా ఇప్పటికీ కోటలో కనిపిస్తుంది. దాంట్లో స్వయంగా రామదాసు చెక్కిన సీతా రామ హనుమంతుల ప్రతిమలు చూడొచ్చు. నెంబర్ 8. భద్రాద్రి రాముని దర్శించిన ఆదిశంకరాచార్యులు సాక్షాత్తు వైకుంఠాన్ని అక్కడ చూశారట. అందుకే ఈ ఆలయంలో దేవుడికి వైకుంఠరాముడని పేరు. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ నెంబర్ 9. రాముడు భద్రుడి కోరిక మేరకు భద్రగిరిపై వెలిశాడు. అందుకే గర్భగుడి పక్కనే భద్రుడి ఆకారం కూడా కొండలా కనిపిస్తుంది. దానికి చెవి ఆనించి వింటే శ్రీరామనామం వినిపిస్తుందని కొందరు చెబుతుంటారు. ఈ రామ రహస్యాలు 10 మందికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైఫ్ టీవీ తెలుగు.